Did we start? Sorry? In registration. Go to chapter. No? Go start. Bias. Please write. According to the GCHQ case. According to the GCHQ case. The grounds of judicial review may well be categorized into three broad heads. Namely, illegality, irrationality, and procedural impropriety. Procedural impropriety. Full stop. Next paragraph. As far as the heads are concerned, it broadly adheres to the basic promise of judicial review. The basic promise of judicial review of non-interference with the merits of a decision taken by a public body. Full stop. The intervention as would be appropriate was promised to be made. To be made.
promised to be made. Only if either the decision is found to have fallen outside the scope of the public body's authority, or if the public body is found to have reached the decision, or if the public body is found to have reached the decision in non-compliance with procedural requirements. Full stop. Although the doctrine of irrationality allows the courts to indulge into assessing a decision's merit such review is highly limited in scope. Such review is highly limited in scope. Such review is highly limited in scope, and intervention is only possible in extreme situation where the infringement caused by the public body is outrageously prejudicial, outrageously prejudicial to common sense and intolerable to people of ordinary prudence. Full stop. Full stop.
Now listen to me carefully. We are starting to talk about procedural impropriety, which is just one of the heads of the judicial review. Judicial reviewতে অনেকগুলো গ্রাউন্ডে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করতে পারেন। However, সমস্ত গ্রাউন্ডস গুলোকে আমরা তিনটে ব্রড হেডস এর মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি after the decision of the GCHQ case. GCHQ case বলছে তিনটে গ্রাউন্ডে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করতে পারেন। একটাকে আমরা বলি ইলিগ্যালিটি, একটা হচ্ছে ইরাশনালিটি, আর একটা হচ্ছে প্রসিডিউরাল ইমপ্রপারিটি। আচ্ছা, এখন আমরা যদি আপাতত ইরাশনালিটি গ্রাউন্ডসটাকে একটু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি, ইরাশনালিটি পয়েন্টটাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখি, তাহলে দেখবো মেইনলি আপনার জুডিশিয়াল রিভিউ করার সুযোগ হচ্ছে দুটো কারণে। একটা হচ্ছে ইলিগ্যালিটি, একটা হচ্ছে প্রসিডিউরাল ইমপ্রপারিটি। ইরাশনালিটি will come only in extreme situations where it is an insult or an assault to the common sense. সেটা আমরা দূরে সরিয়ে রেখে দুটো ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করি। জুডিশিয়াল রিভিউ বলে যে আপনি মেরিট রিভিউ করবেন না, because merit is something which the executive has a sole discretion to decide upon. কাজে কোনো পাবলিক বডির সিদ্ধান্ত যদি নিয়ে থাকে, সেই সিদ্ধান্তটা জনগণের জন্য মঙ্গলকর কিনা এই ব্যাপারটা ডিসাইড করার ক্ষমতা আমরা জুডিশিয়ারি কখনো অ্যাজিউম করব না। এটা আমরা ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভস মানে যে গভর্নমেন্ট আছে, পাবলিক বডিজ আছে তাদের আন্ডারে, তাদের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। Let them decide that because they enjoy the mandate, we do not. এখন the issue is যে আমি যে তাহলে একটা পাবলিক বডির decision কে রিভিউ করব, on what grounds will I do that? Generally the grounds are twofold. এক, পাবলিক বডির একটা ডিসিশনের ক্ষেত্রে কোর্ট দেখবে প্রথমত যেই পাবলিক বডি ডিসিশনটা নিয়েছে whether the public body had the required power to take the decision, অথবা whether the decision taken by the public body falls outside the scope of its power, তার মানে ultra vires হয়েছে কিনা, সেক্ষেত্রে the decision will be illegal। আচ্ছা, তারপরে আমরা অবশ্যই দেখেছি যে ইলিগ্যালিটি যে শুধু ultra vires থেকে হতে পারে তা না, there are a number of reasons যে কারণে ইলিগ্যালিটি হতে পারে, যেমন fettering your discretion at illegality, আবার taking irrational factor or taking কি বলে এটাকে irrelevant factors into consideration can ultimately lead to do this। যেমন ধরেন আপনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিতে গেলেন, আপনাকে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হলো দোয়ায় কুনুত আপনি পারেন কিনা, আপনি বলেন আমি পারি না, এই জন্য আপনাকে ভাইভায় ফেল করে দিল। অথচ এই দেশে হিন্দু মুসলমান সবাই পরীক্ষা দিতে পারে, কাজে একজন দোয়া কুনুত না পারলে তাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নেওয়া হবে না। এটা যে taking irrelevant matters into consideration, পরীক্ষার সিলেবাসের কোথাও দোয়া কুনুত ছিল না। আচ্ছা, আবার ধরেন অন দ্য আদার হ্যান্ড একজনের মাথায় লাল চুল, এই জন্য আপনি তাকে পরীক্ষা ফেল করে দিলেন, অথবা তাকে আপনি চাকরিতে নিলেন না, কেন আপনার মাথায় লাল চুল, রাইট? সো ইউ আর টেকিং what irrelevant factors into consideration. সো এই সমস্ত ব্যাপার থেকেও ইলিগ্যালিটি রাইজ করতে পারে। সেটা হচ্ছে আমরা যখন ইলিগ্যালিটির এক্সপ্যানশনের পয়েন্টে যাব তখন দেখব। কিন্তু জুডিশিয়ারি বেসিক প্রমিস হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ হবে শুধুমাত্র ইলিগ্যালিটি মানে আল্ট্রা ভাইরাস গ্রাউন্ডে, আর হচ্ছে যদি কোনো পাবলিক বডি প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্টস কে প্রপারলি স্যাটিসফাই না করে। সো এখন যদি কোনো পাবলিক বডি কোনো প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্ট কে স্যাটিসফাই না করে, তাহলে প্রসিডিউরাল ইমপ্রপারিটি হয়। প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্ট কি হতে পারে? ধরেন বলা আছে যে একটা পার্টিকুলার সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আপনাকে কিছু ফলোইং প্রসিডিউরাল স্টেপস নিতে হবে, তার মধ্যে দিয়ে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে সেই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে। ধরেন আপনি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বলা আছে যে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতে গেলে প্রথমে আপনাকে জেনারেল মেম্বার্স অফ দ্য কাউন্সিলের সাথে ডিসকাশন করতে হবে, তারপরে সেই জেনারেল মেম্বার্স অফ দ্য কাউন্সিলের ডিসকাশন শেষ হওয়ার পরে আপনি ওই ম্যাটারটা নিয়ে আপনি হায়ার কাউন্সিল অফ দ্য মেম্বার্সকে ডিসাইড করবেন, তারপরে আপনি বোর্ড অফ মেম্বার্সদের সাথে ডিসকাস করবেন, তারপর ফাইনাল ডিসিশন ইজ রেস্টেড আপন ইউ। অর্থাৎ এতগুলো ডিসকাশনের পরে যে সিদ্ধান্তই আপনি নিতে চান না কেন, আপনি সোলি সেটা নিতে পারেন, কেন ইউ আর দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য পাবলিক বডি কনসার্ন। আচ্ছা, এখন অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ দ্য পাবলিক বডি কনসার্ন আপনি দেখলেন এই ডিসকাশনের দায়িত্ব আছে তিনটা ফোরামের সাথে। ফোরাম নাম্বার 1 ডিসকাশন করব, ডিসকাশন করে কি হবে? কিছুই হবে না। তারপরে ফোরাম নাম্বার 2 ডিসকাশন করব, কি হবে? কিছুই হবে না। তারপরে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ফোরাম নাম্বার 3 ডিসকাশন করলাম, কি হবে? কিছুই হবে না। যাই হোক না কেন ফাইনাল ডিসিশন হচ্ছে আমার। কাজে এই তিনটা কমিটিতে যা ডিসকাশন করেছি শুধুমাত্র এরা অ্যাডভাইজারি কাজে লাগবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত আমার। আপনার একটা কুইক ডিসিশন দরকার, আপনি কি করলেন? আমি তিনটা ফোরামে যাওয়ার আমার সময় নাই, ওদেরকে নোটিস দিতে হবে, ডিসকাশন করতে হবে,
আসলে উল্টোপাল্টা কথা বলবে, খাওয়া চা বিস্কিট খেয়ে পয়সা নষ্ট করবে, তার চাইতে let me take the decision because that is the ultimate outcome. এবং আমি জানি যে ফোরামে আমি সিদ্ধান্তটা চেঞ্জ করতে দেব না। To get the point, তাহলে কি দরকার তিনটা ফোরামে ডিসকাস করার? আমি ডিসিশন নিয়ে নিলাম, রাইট? বাট আমি যে ডিসিশনটা নিলাম, that is perhaps falling within my authority because ultimately the decision making authority lies with me. But did I take the decision by following appropriate procedure? Well, did I take the decision following appropriate procedure? না, কারণ appropriate procedure কি? প্রথমে জেনারেল কাউন্সিল, তারপরে লোকাল কাউন্সিল, তারপরে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ডিসকাশন করো, তারপরে তুমি সিদ্ধান্ত নাও। Yes, you can take the decision, but only after following a proper procedure. That is, yes, you have taken the decision which falls within your authority, but you have not taken the decision to follow appropriate procedure. Right? So তাই যদি হয় তাহলে decision কি? The decision will ultimately be void. That is the basic understanding of procedural impropriety. Do you get it? Please write. Procedural impropriety. Procedural impropriety arises if a decision is taken by a public body without following appropriate procedure. Arises if a decision is taken by a public body without following appropriate procedure. Full stop. An appropriate procedure will generally be laid out in law. An appropriate procedure will generally be laid out in law. Full stop. Full stop. It may arise / prescribed / required under different common law or statutory provisions. Common law or statutory provisions. Statutory provisions. Full stop. A breach of such provision may lead to a successful judicial review of the decision. Statutory requirements. Yes, statutory requirements. Statutes may from time to time require
a particular process to be followed for the purposes of taking a decision. Full stop. Such requirements may either be mandatory or directory. Full stop. If a mandatory requirement is breached, the decision reached may, in most circumstances, be found void. Full stop. On the other hand, if a directory requirement is breached, it may not have a bearing. It may not have a bearing. It may not have a bearing on the validity of the decision. On the validity of the decision, but would rather call for an internal disciplinary sanction against the people responsible for the infringement of regulatory laws, infringement of regulatory laws, for the infringement of regulatory laws. Take it, full stop. Now listen, আমরা বলছি procedural impropriety বলতে কি বোঝায়? আপনারা জানেন যে জুডিশিয়াল রিভিউ গ্রাউন্ডে তিন রকমের গ্রাউন্ডস আছে, তার মধ্যে procedural requirements, procedural impropriety is the last one. কি বলে এখানে? বলে যে একটা পাবলিক বডি যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয় বা ডিসিশন নেয়, সেই ডিসিশনটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি অন গ্রাউন্ড অফ procedural impropriety যদি আমি দেখাতে পারি যে এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার সময় যে প্রসেসটা ফলো করা দরকার ছিল, লিগালি রিকোয়ার্ড ছিল, সেই প্রসেসটা প্রপারলি ফলো করা হয়নি। ঠিক আছে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা বলছি কোনো একটা প্রসেস ফলো করা লিগালি রিকোয়ার্ড ছিল, এই লিগাল রিকোয়ারমেন্টটা আসবে কোথা থেকে? This legal requirement will come from some law. Which law is it? It can be either common law or statute. Generally কি হয়, statute থেকে কিছু particular requirements দেওয়া হয়ে থাকে। কিভাবে হয়ে থাকে আমি বলি। ধরেন আমরা একটা পাবলিক বডি এস্টাবলিশ করলাম, সেই পাবলিক বডি এস্টাবলিশ করলে সেটা কিছু ফাংশনস থাকবে, সেই ফাংশনসটা সেই পাবলিক বডি যে অ্যাক্টের মাধ্যমে
অথবা যে রুলস এর মাধ্যমে, যে স্ট্যাচুটরি ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে তৈরি করা হয়, সেই স্ট্যাচুটরি ইনস্ট্রুমেন্টে সেটা ফাংশনস বলা থাকে। নাম্বার 1। নাম্বার, সেই বডিটার স্ট্রাকচার কি হবে, কতজন মেম্বার্স দিয়ে কিভাবে তৈরি হবে সেটা বলা থাকে। নাম্বার 3, এটার যে বডিটা কোন এরিয়াতে বা অপারেট করবে সেটা বলা থাকে। এবং এই বডিতে এক একজন যে রেসপন্সিবল অফিশিয়ালস, তাদের কি ডিউটিস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস এন্ড পাওয়ার থাকবে সেগুলো বলা থাকে। এবং বডিটার আলটিমেট পাওয়ারটার স্কোপ কি থাকবে সেগুলো বলা থাকে, সবকিছুই বলা থাকে। and at the same time আরো বলা থাকে যে যদি এই বডি তার নিজস্ব একটা পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে চায়, তার মানে একটা ডিসিশন নিতে চায়, সেই ডিসিশনটা নেওয়ার সময় বডিটাকে কি কি রিকোয়ারমেন্টস স্যাটিসফাই করতে হবে, রাইট? এই যে রিকোয়ারমেন্টস গুলো দেওয়া আছে ডিসিশন নেবার ক্ষেত্রে, সেই রিকোয়ারমেন্টস গুলো কি আমরা বলি প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্টস। অর্থাৎ কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যে বডিকে দেওয়া হয়েছে, সেই বডি সেই সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বা সেই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার সময় কি কি প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাই করতে হবে। এটা কোথায় বলা থাকে? যে স্ট্যাচুটরি ইনস্ট্রুমেন্ট এটাকে ক্রিয়েট করেছে সেই স্ট্যাচুটরি ইনস্ট্রুমেন্টও বলা থাকতে পারে। এক, অথবা যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেটাকে ক্রিয়েট করেছে সেটাতে বলা নাই, কিন্তু আরেকটা সাবসিডিয়ারি ইনস্ট্রুমেন্টে বলা আছে। এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করে বুঝি। ধরেন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট 2010 এর মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি বোর্ড অফ বাংলাদেশ বলে একটা পাবলিক বডি ফর্ম করা হয়েছে। সেই পাবলিক বডি ফরমেশনটা লেখা আছে একটা, লেখা আছে ফাংশনস কি হবে একটা, লেখা আছে সেই বডির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পাওয়ার কি কি থাকবে একটা বলা আছে। তবে বলা আছে তার সাথে সাথে however the power and the scope of the public bodies in dealing with developers will ultimately be governed by rules promulgated under the act by the Ministry of Construction. The Ministry of Construction from time to time a active authority body কিছু delegated legislation publish করবে, আর সেই delegated legislation এ বলা থাকবে যে এটার পাওয়ারের চূড়ান্ত স্কোপটা কি হবে। আমি বোঝাতে পারছি? ঠিক আছে। এখন তারপরে কি হয়েছে, যখন এই অ্যাক্ট 2010 এ হলো 2015 পর্যন্ত, এখন পর্যন্ত মিনিস্ট্রি অফ কনস্ট্রাকশন প্রায় 17টা আলাদা আলাদা রেগুলেশন বিভিন্ন সময় প্রমলগেট করেছে। আর যখনই সেই রেগুলেশনটা প্রমলগেট করেছে তখনই কিছু প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছে অন দ্য বটম টু গেট ইট। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? রাইট? কাজে এইগুলো কি সবই স্ট্যাচুটরি ইনস্ট্রুমেন্টস। স্ট্যাচুটরি ইনস্ট্রুমেন্টস দিয়ে এক একটা স্ট্যাচুটরি ইনস্ট্রুমেন্টস এক একটা প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্টকে অ্যাডভাইস করেছে, রাইট? এখন ধরেন একটা ডিসিশন নিতে গেলে কি হয়, বিধিমালা নম্বর 17 অ্যাপ্লিকেবল হবে। সো আপনি রুলস নাম্বার 17 কে খুঁজে বের করলেন, খুঁজে দেখলেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পাবলিক বডিকে এই প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্টস গুলোকে স্যাটিসফাই করতে হবে। ফেলিং which it will be a ground for challenge under judicial review. ঠিক আছে, ফেলিং which it will be a challenge under judicial review. আচ্ছা, এখন ধরেন আমি একটা রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাই করলাম না, আপনি চ্যালেঞ্জ করলেন। মনে রাখতে হবে যে স্ট্যাচুটরি প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্ট প্রসিডিউরে দেয়া থাকে বা স্ট্যাচুটরি ইনস্ট্রুমেন্টে দেয়া থাকে, সেগুলো দুই রকমের হতে পারে। একটা হতে পারে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট, আর অন্যটা হতে পারে ডিরেক্টরি রিকোয়ারমেন্ট। ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট মানে কি, বাধ্যতামূলকভাবে আপনাকে এই প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাই করতেই হবে। তার মানে যদি কোনো প্রসিডিউরাল রিকোয়ারমেন্ট ম্যান্ডেটরি হয় আর কেউ যদি সেটাকে স্যাটিসফাই করতে না পারে, তাহলে যে ডিসিশনটা সে নিয়েছে সেটা কি হবে? বল কি হবে? হ্যাঁ, ভয়েড হবে। কেন ভয়েড হবে? কারণ আপনি কথা ছিল যে আপনাকে ম্যান্ডেটরিলি এই প্রসেসটাকে পালন করতে হবে, যদি করতে পারেন নাই, ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টের ব্রিচ, কাজে আউটকাম অফ দ্য ডিসিশন উইল বি ভয়েড। কিন্তু যদি এমন হয় যে রিকোয়ারমেন্ট আপনি ব্রিচ করেছেন ওটা ম্যান্ডেটরি না, অর্থাৎ অবশ্যই পালনীয় না, এটা ডাইরেক্টরি বা অ্যাডভাইজারি, অর্থাৎ আপনাকে অ্যাডভাইস করা হয়েছে, সাজেস্ট করা হয়েছে, এনকারেজ করা হয়েছে যে ইউ ফলো দিস প্রসিজার, বাট ইফ ইউ ডোন্ট ফলো দ্যাট ইজ নট আ হিউজ প্রবলেম। ঠিক আছে, কাজে আপনার আউটকাম অফ দ্য ডিসিশন সাস্টেইন করবে, ডিসিশন থেকে গেল, কিন্তু আপনি বারবার একটা ডাইরেক্টরি রিকোয়ারমেন্টকে ওভারলুক করছেন, বারবার একটা অ্যাডভাইজারি রিকোয়ারমেন্টকে যাকে বলে ইগনোর করছেন,
বারবার আপনি একটা প্রেসক্রাইবড স্ট্যাচুটরি প্রসেসকে কমপ্লিটলি ইনসাল্ট করছেন, সেটা কি? দ্যাট ইজ what, but that is a violation of your duty towards the public body, তাই কিনা? ঠিক আছে, যারা এই কাজটা করে আসছে তাদের ডিসিশনটা যতই স্ট্যান্ড করুক না কেন, they should be liable for a internal disciplinary action, ঠিক আছে? কাজে আমি হয়তো ডিসিশনটা ভয়েড করতে পারবো না, কিন্তু যারা বারবার এই অ্যাডভাইসারি রিকোয়ারমেন্টটাকে নিচ্ছে না, তার জন্য যদি আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাদের বিরুদ্ধে আমি জুডিশিয়াল রিভিউ করে বলতে পারবো যে এদের এগেইনস্ট একটা এনকোয়ারি বোর্ড বসিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক যে কেন তারা এই অ্যাডভাইসারি রিকোয়ারমেন্টটাকে মানছে না। ইয়েস, সেক্ষেত্রে সেটা ব্যাখ্যা করবে। যদি তদন্ত রিপোর্টে প্রমাণিত হয় যে ইনভেস্টিগেশন যদি বলে যে না, তারা যে কাজটা করেছে ঠিকই করেছে, বিকজ that is what was necessary for the ultimate successful pursuance of the public bodies functions, তাহলে পরে they will be exempted, ঠিক আছে? So this is one important factor. কিন্তু yes, procedural bureaucracy, bias না একটা অংশ। Okay. Common law requirements. Common law requirements. Common law imposes upon the public body common law imposes upon public bodies a number of duties and responsibilities. And also requires the bodies to observe certain procedures for certain decisions to be reached. To follow certain procedures, to observe certain procedures, for certain decisions to be reached. Full stop. The most important requirements as far as the common law procedures are concerned common law procedural requirements are concerned are invariably the rules of natural justice. The rules of natural justice. Full stop. The rules are divided in two components. Rules are divided into two components. Number one,
Number one, nemo jutex in re causa sua. Nemo jutex in re causa sua. Or the rule against bias. And number two, odi alterem partem, or the right to have a fair trial, or the right to have a fair trial. Sorry, fair hearing, or the right to have a fair hearing, or the right to have a fair hearing. What do these rights talk about? We understand the first, I mean, we have the basic understanding of both of these rules. আমি খুব বেশি ডিটেইলে যাচ্ছি না, তারপরে একটু বলছি। সরি, দুটো রুল সম্পর্কে কি বলছে? দুটো বেসিক কমন ল রুল আছে, যে যখন একটা পাবলিক বডি ডিসিশন নিচ্ছে তখন তাকে এই দুটো রুলকে অবজার্ভ করতে হবে। তার মানে no one can be a judge in his own case। তার মানে যার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ, অথবা যার বিরুদ্ধে বা যে সিদ্ধান্তটা আপনি চ্যালেঞ্জ করছেন, সেই সিদ্ধান্তটা যে নিয়েছে বা তার ইনফ্লুয়েন্স থাকতে পারে, তাকে দিয়েই আপনার সেই সিদ্ধান্তের বিচার করানো যাবে না। নো ওয়ান ক্যান বি আ জাজ ইন হিজ ওন কজ। ঠিক আছে? এটা জুডিশিয়াল ব্যাপার হতে পারে, কোয়াসাই জুডিশিয়াল ব্যাপার হতে পারে, একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপার হতে পারে। ধরেন যে আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টাল হেডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, যে ডিপার্টমেন্টাল হেড আপনাকে অতিরিক্ত কাজ দেয় এবং আপনার ডিপার্টমেন্টের অন্য যারা আপনার সমপর্যায়ের কলিগস তাদেরকে বেশি কাজ দেয় না, জাস্ট ইন অর্ডার টু পানিশ ইউ ফর নট বিং মোর ওবিডিয়েন্ট দ্যান নেসেসারি। ঠিক আছে? অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে করেছে? আপনার ডিপার্টমেন্টাল হেডের বিরুদ্ধে। এখন এই অভিযোগটা একটা তদন্ত হবে, আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হবে, আপনার বসকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হবে, এবং দুজনের বক্তব্য শুনে একটা ডিসিশন জারি করা হবে যে আপনাকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি করা হবে, নাকি আপনার বসকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি করা হবে, নাকি আপনাদের মধ্যে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে, নাকি কাউকে দুজনের মধ্যে একই চাকরি থেকে বিদায় করে দেওয়া হবে। রাইট? আচ্ছা, এখন এই তদন্তের ভার দিয়েছি আমরা 3 সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিটির মধ্যে, যেটা চেয়ারম্যান হচ্ছেন আপনার সেই বস। রাইট? তাহলে এখন তদন্ত কমিটির কাছে গিয়ে আপনি কি বলবেন? যে আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। কি what outcome do you expect from here? You losing your job. ঠিক আছে? তাই না? That's what you expect. হয়তো আপনার বস নাও করতে পারেন যদি উনি উদার হন, কিন্তু আপনি উদারতার উপরে ভরসা করবেন কেন? Right? The point is there is a real danger of bias এখানে bias কি? Bias অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ তিনি তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগের বিচার করছেন, সেটা হতে পারে না। No one can be a judge in his own cause বা কেস। ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে রুল এগেইনস্ট বায়াস। এটা হচ্ছে একেবারে সিম্পলিস্টিক ফর্মে ফ্রেজ, বাট এইরকমই যে হবে এমন কোনো কথা নেই, আর অসংখ্য রকমের বায়াস থাকতে পারে। We will have a look into that in due course. So this is what we understand from nemo jutex in re causa sua, or rule against bias. Ultimately, the second point with regards to the, natural justice is that odi alterem partem, right to have a fair hearing. এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে সিম্পল, যদি কখনো কোনো পাবলিক বডি আমার বিরুদ্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেয়, অথবা যে কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের বিরুদ্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেয়, before taking that decision with affecting the interests of that party needs to be given a chance of defending himself. ঠিক আছে? So that party first must be heard. ঠিক আছে? Before giving a decision against it. ধরেন গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে একটা স্টুডেন্টকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে? তাহলে কি করতে হবে? কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে, তার সে গুরুতর অসদাচরণ করেছে, সেটার প্রমাণ আছে, সবাই দেখেছে, কাজেই তাকে আমরা বের করে দিলাম, ফাইন। কিন্তু বের করে দেওয়ার আগে তাকে কি করতে হবে? তাকে একদিনের জন্য সুযোগ দিতে হবে, যাতে সে তার বক্তব্যটা এসে বলতে পারে। তাকে বলতে হবে তোমার বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযোগ, তোমার কি বলার আছে বলো। সে বলার পরে আমরা যেই সিদ্ধান্তই নেই না কেন, that does not matter. What matters is that whether he had the opportunity of explaining himself. To get the point? ঠিক আছে? তার এই সুযোগটা তাকে দিতে হবে, that is a procedural requirement. এখন সেটা আপনি কিভাবে দিতে পারেন?
আপনি তাকে একটা শো কজ নোটিস লিখতে পারেন যে মিস্টার এক্স, you have been found to be into an altercation with 5 other boys right in front of the gate of the college, and at some point of time you started to behave completely unruly and you threw stone towards the college gate, which has damaged some of the college properties, including ... which has injured the guard and which has also potentially injured a number of students. Right? So such actions do call for an absolute measure against you, including expulsion from the college. And now explain why disciplinary actions, including expulsion from the college, will not be taken against you, having been present on the 22nd of January 2015 before the Board of Investigators. ঠিক আছে, এই শো কজ নোটিস তাকে কি বলা হলো, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ এই, তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে তুমি বোর্ড অফ ইনভেস্টিগেশনের সাথে অমুক তারিখে এতটা সময় দেখা করে তোমার বক্তব্য পেশ করো। টু গেট ইট? ঠিক আছে, তার মানে তাকে আমরা একটা সুযোগ দিলাম টু হ্যাভ আ হিয়ারিং, যেখানে সে তার বক্তব্য রাখবে, যেখানে আমরা আমাদের বক্তব্য বলবো। ঠিক আছে, তারপরে আমরা যাই সিদ্ধান্ত নেই না কেন সেই সিদ্ধান্ত absolutely perfect. কিন্তু এই সুযোগ দেওয়া ছাড়া যে কোনো সিদ্ধান্ত will be in breach of rule of natural justice or the alternate party. ঠিক আছে, right to have a fair hearing আপনাকে দেওয়া হয়নি। Do you get it? ঠিক আছে, so these are the factors that we will absolutely be considering under the circumstances. এখন let us start with the rule against bias. Please write rule against bias. The rule against bias ensures fairness on part of the decision-making process. Fairness on part of the decision-making process. By imposing qualification requirement. On the decision maker. Full stop. The underlying principle is that a person must be disqualified from making a decision on matters in which he is interested or has reasons to be interested. Full stop. The rule against bias must now be examined not only in its individual context, but also in
in light of the Human Rights Act 1998. Next paragraph. The application of the rule is rigid. As mentioned by Lord Bridge in Lloyd versus McMahon. Full stop. Craig attempted to categorize bias into two groups. Number one, personal bias. And number two, institutional bias. Personal bias and institutional bias. So stop. Right? Achha. Bias কি সেটা আমরা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের আছে, বায়াসটা কিভাবে অপারেট করে সেটা আমাদের বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, ওর মধ্যে যাচ্ছে না। আমরা শুরু করব বায়াসের ক্যাটেগরাইজেশনের পয়েন্টটা থেকে। আমরা দুই রকম ভাবে বায়াসকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। একটাকে আমরা বলছি পার্সোনাল বায়াস, আরেকটাকে আমরা বলছি ইনস্টিটিউশনাল বায়াস। পার্সোনাল বায়াস আর ইনস্টিটিউশনাল বায়াসের মধ্যে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর তফাৎটা কোথায় এটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। খুব সিম্পল। ইটস ডু নট টেক too much of a complicated situation to try to understand this. প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমরা বায়াসকে দেখছি পার্সোনাল বায়াস হিসেবে। কি রকম পার্সোনাল বায়াস? যেই ব্যক্তি যেখানে থাকার কথা না সে সেখানে আছে কিনা। অর্থাৎ একটা তদন্ত হচ্ছে যার বিরুদ্ধে তাকেই সেই তদন্ত কমিটির মেম্বার করেছি। ঠিক আছে? ইট ইজ আ পার্সোনাল বায়াস, isn't it? Isn't it? ঠিক আছে? পিনোশে কেসে আপনারা দেখেছেন যে কি হয়েছিল? লর্ড হফম্যান was what? Amnesty International উনি কি বলে এক্স মেম্বার ছিলেন, আর লর্ড হফম্যানের ওয়াইফ এক্সিস্টিং মেম্বার ছিলেন। এই Amnesty International was one of the parties involved in the Pinochet case, those who gave substantive evidence against Pinochet, right? So এখন সেই Pinochet জাজমেন্টে বা বিচারের সময় লর্ড হফম্যান played a role as a judge. Will he be disqualified? Yes, the court said he will have to be disqualified because he took a personal interest in the matter and he made certain comments which shows his reservations regarding the matter even before the trial has started. আমরা কি বলি বায়াসের ব্যাপারে, যেটা ইউনিভার্সালি বলা হয় ননসেন্স কথা, কি জানো যে justice must not only be done, justice must be seen to have been done. What nonsense. আচ্ছা আসুন, তো যাই হোক সে একটা কথা। সো এটা গেল বায়াসের পয়েন্ট। এখন ইনস্টিটিউশনাল বায়াসটা একটু ডিফারেন্ট ইন নেচার। সেটা কি রকম? পার্সোনাল বায়াসের ক্ষেত্রে আমাদের ইস্যুস গুলো হচ্ছে যে একটা ব্যক্তিকে সেন্টার করে, কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল বায়াসের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সেই ব্যক্তিটা হয়তো ব্যক্তিগতভাবে ইনস্টিটিউশনালি কারেক্টিভ মেজারের আন্ডারে এক ধরনের বায়াস তৈরি করে ফেলছেন। কিভাবে আমি বলি, ধরেন আপনি একটা জুডিশিয়াল হায়ারার্কির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন আপনার কেসটাকে নিয়ে। আপনি প্রথমে কেসটাকে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে দিয়ে যাবেন, সে কোর্টে একটা জাজমেন্ট হয়েছে, তারপর সেটাকে আপনি হাইকোর্টে নিয়ে যাবেন, সেখানে আরেকটা জাজমেন্ট হবে, তারপর যদি আপনার পছন্দ না হয় আপনি সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপিলেট ডিভিশনে যাবেন, সেখান থেকে আপনি আরেকটা জাজমেন্টের জন্য ফাইট করবেন। ঠিক আছে? কিন্তু আপনি কেন এই জাজমেন্টের জন্য ফাইট করছেন? বিকজ ইন এভরি ল্যাটার ইউ ওয়ান্ট এ বেটার রেজাল্ট ইন দ্য জুডিশিয়াল প্রসেস, তাই তো? এই জন্যই আপনি এক কোর্ট থেকে অন্য কোর্টে যাচ্ছেন। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে, ধরেন আপনি নিচের কোর্টের জাজমেন্টের এগেইনস্টে অসন্তুষ্ট হয়ে হাইকোর্টে এসেছেন, and হাইকোর্টে একটা বেঞ্চ আপনাকে একটা জাজমেন্ট দিল, সেই জাজমেন্টের এগেইনস্টে আপনি আবার সংক্ষুব্ধ হয়ে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে আপনার
অ্যাপিল নিয়ে গেছেন, ঠিক আছে, আপনার অ্যাপিল 5 বছর পরে শুনানি হচ্ছে। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই 5 বছরে হাইকোর্ট থেকে অনেক জাজেস প্রমোশন পেয়ে অ্যাপিলেট ডিভিশনে এসছে। সো যেই জাজ হাইকোর্টে আপনার ম্যাটারকে ডিসপোজ করেছিলেন সেই জাজই এখন অ্যাপিলেট ডিভিশনে বসে ওই একই ম্যাটার জাজ করছে। বুঝতে পারছি কথাটা? রাইট। এখন আপনি অ্যাপিলেট ডিভিশনে এসেছেন কেন? হাইকোর্টের জাজে আপনি খুশি হননি বলে, রাইট? এন্ড হাইকোর্টের জাজমেন্ট কে দিয়েছিল? যেই জাজ। অ্যাপিলেট ডিভিশনে উনিই প্রমোশন পেয়ে এসছে। ইয়েস, দ্য কোর্ট ইজ ডিফারেন্ট বাট দ্য পারসন ইজ সেম। ঠিক আছে, এখন আপনি ওনার 5 বছর আগে দেওয়া জাজমেন্টের সাথে উনি কি এখন ডিসএগ্রি করবেন? করতেও পারেন, করতেও পারেন। 5 বছরে কি মানুষের মন বদলায় না? বদলাতেই পারে। কিন্তু যদি প্রেস্টিজ ইস্যু চিন্তা করেন, লোকে তাকে কি বলবে? রাইট, রাইট, ওকে। একমাত্র লর্ড ডেনিং প্রেস্টিজ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, বাকি জাজেসরা খান। যারা লর্ড ডেনিংকে ভালোবাসে তারা আমার কথা কষ্ট দেয়। আমি জানি। আজকে শেষ করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you.
Yes. The online attendance.
এখন আমি আর অ্যাটেন্ডেন্সের অত ইয়ে করি না। অ্যাটেন্ডেন্সটা কিভাবে অনলাইনে পাওয়া যায়।
3 ঘন্টা হবে ঠিক আছে পাঠার সাথে কাজ করার মতো কষ্ট নাই বা দেখে আমাদের ক্লাস করব না হ্যাঁ হয়ে যাবে লেখনি আর এই লন্ডন এই লন্ডন নাকি বলেন তো প্রেজেন্ট করি দেখি সিস্টেমটা কি অনলাইনে অনলাইনে একটা লিংক কোথায় হ্যাঁ ওই লিংকে ঢুকলে আপনি সাইটে দেখতে পাবেন